Welcome back to ESA Summer 21. We are raising money for Save the Children. Links to donate can be found below the stream. We would also like to thank Twitch Один and из главных Viewsonic героев for протирает sponsoring глаза, this такой, event. солнце, Now, опять гараж забыл it is закрыть. time. We have Quino running SKYGUNNER. Take it away. Сидим, кушаем, значит, Night Call слушаем. И тут прилетают какие-то крендели в небе. We're ready to go? Yes. Okay? Okay. Sorry. Hi И everyone. пытаются I'm творить Keno. злые дела. This game, SKYGUNNER's speedrunner. Я понял. I want to Тороплюсь. play that opening movie. So Виноват. let's show that together. Sorry. This opening is very, very wonderful. So good. Yeah. Да, пока что мы смотрим вот этот вот трейлер. Но думаю, как начнется игра, вы поймете. Вы умные ребята. Короче, что из вот этого всего мы должны были понять? Какой-то народ, скажем так, изобрел вечный двигатель, ну а прилетел злодей и захотел этот вечный двигатель себе, значит, заграбастать. Ну и мы не дадим ему это сделать. Это, разумеется, была только начальная заставка. Hi everyone, and good evening in Japan. ESA Summer. Here is the start of the run by Japanese runner. I'm Kino. That will be running fast. The game is a 3D action shooting game called Пока SKYGUNNER. раннер настраивается, попытаюсь настроиться я, чтобы сильно вперед не залетать. This game, but I'm sorry, I'm not good at English. So I've called in a commentary, J question mark. Yes. Hi, J question mark. Yes. Hello. Hello. Good evening for you. Morning for me. So. Good morning. Yes. Here's Сейчас, да, я впереди. Сейчас, секунду. Ну, пока что нам наш товарищ японец сказал, что он не очень хорош в английском, что он будет очень сильно стараться. Yeah, SKYGUNNER is a free-flying shoot 'em up, I suppose, for the PlayStation 2. It's the only game I'm aware of made by the studio who made it, so it's a one-hit wonder, as it were. But we should probably get started with the run, and then I can keep talking about it as we get going. So, if you're all set, would you like me to do the countdown? Oh, okay. You should. Alright, so we'll go ahead and start in 5, 4, yes, 3, 2, 1, go. Yes. Так, ну, а пока про категорию. This game has a lot of Категория у нас так называемый
Фэмми процент — это один из, вернее, одна из главных героев. Зеленоволосая девчушка. The game itself, folks may have noticed the category is FOM%. FOM is the easy. I guess easy is the best. Сама по себе игра представляет из собой вот такие вот полеты на самолете. Ну, из названия SKYGUNNER можно было догадаться, то, что появляются вражины, и мы их должны как можно быстрее найти и ушатать. Gameplay mechanics-wise, there's quite a bit to explain. We can see Pino is already taking down. Игра у нас 2001 года, если что, на второй PlayStation. Что за графику сильно не удивляйтесь. From the cannon, your money goes down. So the game is very much meant to be a score attack game. So you want to earn as much money as possible per stage. In a speedrun, we don't really care about that. The idea is to just do everything as quickly as possible. So while there are all sorts of ways to multiply your score, that's not really a huge concern for this. So everything just turned red, which is overheating, which is one of the mechanics in this game. That little bar that fills up until it hits red. Пока что можно заметить, что слева у нас есть вот такой вот термометр. Это у нас датчик перегрева, скажем так. Если мы делаем всякие рывки, там, резкие развороты, чтобы там выполнить, или прочие хитрые маневры, то у нас заполняется вот эта вот шкала. Полностью нам ее до конца, разумеется, доводить нельзя, потому что произойдет перегрев, мы ничего не сможем сделать, не буститься, не разворачиваться, не использовать особое оружие. All of these little tow guns that are attached here need to be shot down. For people who play the game casually, which I highly recommend. Так что в целом игра выглядит просто. Уворачиваться от снарядов, благо тут пространство есть где поманеврировать, отстреливать цели задания. Например, если у нас там скажут на корабле какой-нибудь уязвимая фиговина будет висеть, мы там в нее постреляем и отвалится, например, турелька или вообще какая-нибудь часть. Ну, можно видеть, как он воюет сейчас с одним из кораблей, от него отваливаются куски. Злодеи злятся, плакали, но продолжали воевать. So each scene gives you a recap, shows you how much money you earned, the special weapons that you use, which I'm sorry, I haven't really talked about the special weapons yet, but I'm getting there. There's a lot to talk about in this game. It's pretty deep. There's a lot of interesting and fun mechanics. So this section is again a shoot down all of the flyer groups, but with an added complication. This time they are trying to shoot down these cargo ships. Тем временем мы уже успели перейти на второй уровень. Всего их тут будет 5, если что. Сейчас нам нужно будет защищать дружественные вот эти вот дирижабли. Что наши враги больно настойчивы, и с первого развала кабины не понимают, что к нам лучше не лезть.
to do damage, but do huge damage and pierce armor. So a lot of the larger ships that are fought, such as the tow ships that we saw earlier, are fought by using those cross missiles to damage parts of them that can't be damaged with your normal shots. I see a couple people in chat commenting on how I play this on emulation. While I do have a physical copy, чуть-чуть похвастался комментатор, что у него есть физическая копия этой игры, но физическую копию трудно стримить. But it does run very smoothly on emulation. So for folks out there wanting to try it and not wanting to spend a fortune getting a PS2 up and running, that is always an option. So still working through the small groups. Пока он тут летал, он уже подбирается потихоньку к концу этого уровня. Flying off on their own, and once those are all finally taken out, it'll move to the next phase of this scene. One of the things I haven't talked about yet, I've talked about the 3 special weapons. I haven't talked about the special action that each character has. So Fom has an ability called Active Turn, which is ridiculously good, and part of why Fom is the easier category. The Active Turn, by tapping R1, instantly switches you to face whatever you're вот нам как раз сейчас комментатор рассказывает про одни из специальных возможностей у каждого персонажа, и вот у Фемме нашей, за которую мы играем, ее особенность в том, что если мы захватываем цель в прицел, то мы на нее разворачиваемся сразу. И это очень удобно, чтобы стрелять. Это, считайте, халявная автонаводка. Тем временем мы перешли к второму боссу-самолету. This one gets pretty complicated with managing the heat, since you need to fire a full-powered cross missile, and that generates a little bit over half of a bar of heat. If possible, Kino wants to finish this with a first place money ranking. So you'll see there's that little ranking of CL. Oh, there we go, Fom, CL, and Copan. Пока что даже ничего необычного, уворачиваемся от снарядов, разваливаем вот эти вот турбины. Маслину ловить тут нежелательно. ХП у нас, конечно, прилично, но все же лучше лишний раз урон не получать. И вот вражеский дирижабль был раздолбан. Третий уровень, он самый быстрый на этом персонаже, потому что здесь нам нужно завалить вот этого робота, который движется в сторону города, пытается прервать праздник. Мы ему, разумеется, это не дадим сделать. It works out to be more or less the same. This scene for Fom, CL, and Copan is completely different. В целом, босс-файт делится тут на две части. Он отлетает, делает хя, такой разворачивается, потом летит к боссу и говорит «Татбиё», и стреляет какими-то штуками. Туда-сюда, туда-сюда, повторить до победного. The city here is really beautifully rendered. There's little people walking in the streets. There's cars, I believe, in some areas of the city. Как вообще здесь делится игра на самом деле? Так как у нас персонажа 3, уровни у них у всех одинаковые. Их также 5 штук. Но у каждого здесь своя цель. Например, вот здесь
если бы мы играли не на вот этой девчушке, а на другом, по-моему, Copain%, нам бы пришлось лететь по такому вдоль длинной реки и отстреливать вражин в этом таком узком коридоре. Это довольно долгий сегмент, и он занимает где-то минут 10, наверное. Здесь же, на этой девчушке, мы просто, как, собственно, можно было видеть, отлетаем туда-сюда, убиваем босса и все. Буквально за пару минут. And while Pino's doing that, I'll talk a little more about the other mechanics. The green bar is the fuel. The only stage where that really has a chance of coming up is the final stage. So if you keep an eye on it, the bar will slowly turn red. And once the bar is completely red, that red segment of the bar goes down until there's nothing. And if the entire bar is depleted, then you lose the stage automatically. But it takes a very и тут нам опять же говорят, что у нас есть так называемое топливо, ну, по сути, это ХП. Ну и, понятное дело, нам его не нужно доводить до конца, потому что проходить все заново не очень прикольно. Также, кстати, помимо основных наших трех главных героев, мы можем играть за главного злодея. Там категория так и называется, злодей-процент. Занимает там мировой рекорд 6 минут 16 секунд. Но суть в том, что нам просто на всех 5 уровнях нужно убить одного из пилотов, которые находятся на всех 5 уровнях. Ну и, разумеется, чем точнее ваш прицел, тем лучше. Потому что самолетик маленький, в небе, попадать нужно. И автоприцеливания, как вот этой вот девчушки, у нас нет. FOM had 3 groups of enemies to destroy, which Kino did a while ago. Sorry for not pointing that out, but FOM's requirements this segment are very easy, and then you just wait for the clock. So this is effectively an auto-scroller segment, as it were. During this segment, CL has a powerful... Пока что все по-старому, старый добрый автоскроллер. Появляются противники, мы их отстреливаем, чтобы появились еще одни. Желательно стрелять в того вражину, который ведет за собой всех остальных. Потому что если мы его отстрелим, то по цепочке взорвутся те, кто сзади него. Если что, это вокруг не пустыня, это такая желтая вода. Тонуть нежелательно, понятное дело. У нас, кстати, слева вверху тем временем появился таймер, нам в любом случае ждать, пока он закончится. It usually isn't a problem in a speedrun because we want to do things as quickly as possible, but it can be a hassle here and there. So this segment, we've still got about 30 seconds to kill on the screen I'm watching, so it should count down pretty shortly, and then we'll get to the next section of this scene or stage. Right now, it's just a matter of killing enemies. You can, by defeating groups of enemies, farm up your... oh, there was a good example of the flying out of control. So very quick and easy to correct. Так, время подошло к концу.
The game's not terribly difficult, but it does require a. Думали, это конец уровня будет? Не, нам еще тут предстоит пострелять. Сейчас тут новые волны прут. Не все так просто. So right now, the objective for this segment is to protect the chief of police's tank so that he can get into Vonter's base and arrest Vonter. I haven't talked about the plot of this game at all because we haven't watched any of the cutscenes. So the genius criminal Vonter is trying to steal the Eternal engine, which is on display during a так как мы уже до этого стреляли в самолетики, будет грех не пострелять в кораблики. Опять же, это не песок, это вода. The game progresses through each stage, and it's necessary to, you know, complete the different. Кстати, справа внизу появился новый индикатор. Если приглядеться, то можно увидеть, что там какой-то что-то похожее на прямоугольник ползет вправо. Так вот, этот босс добирается до крепости. И вот сейчас, по сути, мы ждем, пока он, этот гад, этот негодник, доползет до конца и покажет свою истинную форму. For those of you who watched the opening cutscene, the very cute little orange critters that are in the enemy ships, the poulettes, they show up in the bottom talking every once in a while, and during all the cutscenes that we're not watching. They're riding these torpedoes, and there are a bunch of them in these torpedoes, and they want to hop on and destroy the chief's ship. So it's necessary to track them down and stop them. 300 метров у босса осталось. Давай, ползи. Вечный двигатель, видите ли, он украсть хочет. Побыстрее не мог сюда добраться. Вот, наконец-то он все-таки дополз, он доехал до этой крепости и, наконец-то, показывает нам свою настоящую форму. Он оказался страшный меха-свин, меха-паук. Ну, пока он тут пытается забираться на стену, мы должны ему отстрелить все нужное и ненужное. Ну и так как у нас персонаж чуть-чуть имба, то что автоприцеливание работает, мы просто берем в прицел, разворачиваемся и стреляем. Extra damage can be done with chains. We'll see some of this in the final stage as well. So rather than spending time attacking that segment directly, произошел. Один из прихвостней крикнул и упал. So now with the walking tank defeated, the police chief, here's a cute picture of the poulettes. They pass the disc as the game. So так, ну что, двигаемся к последнему уровню. Теперь, вместо того, чтобы воевать где-то рядом с водой, с огромными пространствами воды, теперь мы снова возвращаемся в небеса и будем раскулачивать вот эту небесную крепость. Так хочется сказать, что это всемогущий яйценосец, который нужна крутая команда. Но нет, сейчас эта фигня развалится от выстрелов маленького самолетика. Вот это гигантское кольцо, которое крутится, оно было прицеплено. Мы его аккуратненько открепляем при помощи нашего пулемета. This all goes pretty quick. There's, like I said before, a lot to pay attention to, a lot going on. So
И возвращаемся к нашим пуляльным делам. It's a pretty speedy and fun run. So in this segment there are sections of the clip which are attached with clamps. Conveniently, Vonter has added these guns in little rows next to each clamp, which seems like it would be great for defending them, but for us just means that chains can be built up and the clamps can be destroyed without even having to shoot the clamp directly. So we'll see each one of these, Kino is going to shoot the furthest away guns from the clamps, and there'll be little explosions up to each clamp, which will then detonate it, and a piece of the ship will fall off. Здесь нам нужно воевать не с тучами мелких противников, а с главным кораблем. Нам нужно находить слабые места и опять их отваливать, чтобы корабль развалился на куски. Ну, понятное дело, раннер уже знает, куда лететь и куда стрелять. По возможности нужно целить опять в дальние, не знаю, как это назвать, заклепки, пожалуй, чтобы они сломались все разом по цепочке. Потому что видно, как он стреляет в одну и разламывается сразу вся часть. The objective is to protect CL. CL is being pursued by a bunch of these enemy ships. But the segment is cleared not by protecting CL, but by taking out the huge set of cannons. Сейчас у нас появились турельки. От них, понятное дело, нужно уворачиваться. Вон, вон. Светится все в небе. So those need to be eliminated. CL is flying around, and CL's special ability allows him to stop and fire heavy machine gun fire. So you have a weak little machine gun that can't pierce armor. CL's, when he stops and fires it, does pierce armor and does a huge amount of damage. So either you Раннер немножко волнуется. the heavy machine gun fire. CL's trying to take out the bottom cannon on each of Ничего, у него пока все хорошо выходит. The entire chain so that it blows up and does a large amount of damage to the top. You can cheat. Cheat's the wrong word. You can advance the game by doing CL's job for him because he slacks off. Кстати, не уверен, но выглядит очень хорошо. Похоже на ПБ, если я не ошибаюсь. You're fighting Vonter's. Это, кстати, у нас VR-холдер. Его время 24 минуты 29 секунд. It is surrounded by ships that are all firing large shots at you, so getting hit by them nearly knocks you off balance. The warrior itself also is a bit difficult to fight. Что-то говорит на японском, но японский я, к сожалению, не знаю. It's pretty difficult because you have to coordinate with CL and Copan. Copan fires one of his pumpkin bombs to slow down the warrior, and you and CL have to fire fully charged cross missiles. So you can lock on with up to 3 of each missile. Oh, that was good. The difficult part there is you and CL each need to put 3... Yes, Fum is just standing on the plane. Sorry, I saw that question in chat. She's just hanging out. CL and Copan actually sit in their planes, but Fum's just... Пока, ну, понятно, нам нужно было развалить вот этого робота. Одна из заданий... нет. Все-таки это был не VR-Face. Жаль. Detonating them to do damage, getting it to its second phase, which honestly is pretty similar to the first phase. The enemies are still spawning and firing at you. They can be defeated to replenish your cross missiles. The thing itself now has one new added attack where it will spin. Oh, beautiful. And fire a spinning weapon off at you. The weapon can be dodged, or if you do enough damage quickly enough, it will break apart. Пока что стандартный был босс. Таких мы уже видели. Мы отлетаем, юзаем мобилку.
стреляем. Когда подбираемся слишком близко, отлетаем. If you complete the last mission too slowly, this segment doesn't appear, but it's just a cute little bonus of getting to blow up Bunker. And as soon as this next screen loads, и вот сейчас мы so, добили тех злодеев, и скоро у нас будет время, когда появится там экран SKYGUNNER. И время. GG. Товарищ японец переволновался немножко. Yes. Я не знаю почему, у него, в принципе, все очень гладко пошло. So, oh, sorry, go ahead. Yes. At timer stop final result. Говорит, время останавливается на последнем результате. Yes. Okay. Jacob Shock, anything else? I think that's it for me. Everyone here in chat that enjoyed watching that game, if you haven't played it yet, please go play it. If you have played it before and have a copy, please go speedrun it and come submit a time on the board. Комментатор говорит, если вам понравилась игра, или может быть даже так, если у вас есть копия этой игры, то, пожалуйста, сыграйте в нее и залейте ран на лидерборд. Thank you so much for having me on as a commentator. Yes. Okay, thank you very much indeed. That was an absolutely fantastic run. Thank you so much, Kino, for participating in ESA and showing off that amazing SKYGUNNER run there. Also, big shout outs to J Question Mark for the fantastic commentary. That was really fantastic. So thank you so much again. And remember, folks, stay tuned. We have another run coming up just now. We're going to be taking a quick intermission, and then we have Amagon being run by Stone Clive. So please он даже stick with us. Максимальный ранг получил за этот забег.